the last 36 hours, Ukrainian artillery conducted extensive barrages against Russian defensive positions, troop concentrations, and ground lines of communication and supply. Preliminary information indicates that Ukrainian infantry and armor has penetrated Russian defensive lines south and west of Verbov. Today, there are a lot of updates from the Tokmak direction. As of now, the main goal of Ukrainian forces is to advance in the direction of Novoprokopivka and Verbov. And as recently confirmed both by Ukrainian and Russian sources, Ukrainians finally entered these two settlements and started the next two big battles. However, today, several Russian sources claimed that the Ukrainian attack that the Russians had been preparing for in light of the extensive artillery strike never happened, and claimed that the reason why Ukrainians did not deliver their main blow is that they incurred substantial losses. But the truth is that despite continuous assaults for the betterment of tactical position, the artillery preparation still continued, implying that the main attack is yet to come. And secondly, the elements from the Ukrainian 71st Jager Brigade, 82nd Assault Brigade, and 46th Airmobile Brigade that Ukrainians relocated to this direction to reinforce the counteroffensive still have not been fully engaged. Based on the recently released footage by the Ukrainian fighters, the highest intensity of fighting is happening around Novoprokopivka. And this is not surprising because Ukrainians had already overcome the main line of fortification from the north and established control over crucial tactical heights around the settlement. So the Tokmak direction has become a battleground of fierce clashes as Ukrainian forces intensify their advance towards Novoprokopivka and Verbova. And let's see the battlefield. Ukrainian forces from the 3rd Assault Brigade destroy a Russian tank with a Smart 155 sensor-fused artillery submunition in Donetsk Oblast. The Russian Federation confirmed that the crew of the Rostov-on-Don submarine was injured as a result of an attack on a ship repair plant in Sevastopol. This is stated in a message on the website of the public organization St. Petersburg Club of Submariners and Navy Veterans, published on September 28th. The organization announced a charity fundraiser for the benefit of the victims. Rare footage of using Soviet 85mm artillery gun D-44 by Ukrainian soldiers. Despite its age, the howitzer was adopted in 1946 and was produced until 1954. It is quite accurate and successfully destroys invaders. The gun works well for its age, as I said, 1 or 2 shot for aiming and then an accurate hits. Our gun brought a lot of results. The occupiers do not understand whether the mortar is covering them or what, says one of the Ukrainian soldiers. Shahed drone factory is on fire in Tehran. Iranian dictatorship supplies these drones to the Russian dictatorship to murder Ukrainian civilians. Is it just karma or something else? Breaking. Russia is losing another ally. Kazakhstan will follow the sanctions regime against Russia, President Tokayev says. The country does not have any concerns regarding territorial claims from the Russian Federation, he added. We exist as long as we oppress others. A Russian person explains how Russia works. According to him, Russia's entire history consists of 3 recurring phases: preparation for war, war, and reconstruction after the war. The empire cannot allow anyone to live better, so every country with a higher standard of living is an enemy. Если ты посмотришь, вся история России состоит из 3 этапов. Первый – это подготовка к войне, второй – это сама война, и третий – это восстановление после войны. После восстановления что мы делаем? Правильно, мы готовимся к войне. Поверь, вся история России состоит из этих 3 этапов. Вопрос только длины этапов. Второй момент – мы не можем позволить, чтобы наши соседи жили лучше, чем мы. Мы же империя. Мы должны быть самыми крутыми в окрестностях. А кто живет лучше нас, тот нам враг. Америка, например, прекрасный же враг, да? Когда она России не была врагом?
Ну, только когда Россия совсем в полную нищету скатилась, да, ее приходилось подкармливать. Вот тогда вот Америка на короткий период времени перестала быть врагом, а потом снова стала быть врагом. Почему? Потому что живет лучше. Проблема с Украиной в чем? Они развивались. Значит, в 2014 году, да, минимальный размер оплаты труда в Украине был ниже, чем в России. Ну, логично, да. Потому что, в общем, война, проблемы и так далее. В 2017-м минимальный размер оплаты труда в Украине догнал минимальный размер оплаты труда в России, а к 2020 году перегнал. Украина до войны показывала минимальный размер оплаты труда выше, чем в России, но при этом цены там были на четверть ниже. Родители моей женщины из Шебекина ездили в Харьков в шопинг-туры. Ну, разве может сайт такое позволить? Так что мешает жить лучше без войны? Мешает то, что мы империя. То, что мы существуем только пока угнетаем других. Это вот такая вот суровая реальность. Наш хлеб – это страдания других. Мы угнетаем собственные регионы. Ну, просто сравни, как живет Москва и как не живет, не знаю, там, та же самая Бурятия. Да? И разница там 200 лет. В Москве небоскребы, в Бурятии какают в дырку. Это не шутка, это не мем. Там реально люди ходят в туалет в яму в земле. Россия будет прекрасным местом для жительства, как только она разделится на национальные государства. Как только Россия перестанет управляться одним безумным царем из его бункера. Но пока решение принимает царь в Москве, войны будут постоянными. И проблемы тоже. Russian media report delays and disruptions in Russian airports. Leonardo, Russian ticket booking system, developed after Western booking systems left Russia due to sanctions, has been malfunctioning. Russian pro-Kremlin Telegram channels say this is due to a DDoS attack from abroad. Two large Russian airlines, Aeroflot and Pobeda, are having issues due to this. Then again, with all the airplanes malfunctioning in Russia recently, it might be safer to stay on the ground in that country. Ukrainian humor. How do you take your coffee? Тишка, у тебя що тут? А що ти хочеш? Американо. Давай, да, якраз американо, да. Диви. На, тримай, друже. А с молочком сделаешь? Молочка трошки? Да, да, молочко. Трошки? На, трошки молочка тебе. О, а сиропчик можно? А який тобі? Вишневий? Да. Пойдет, да? Добре, на, тримай. О, спасибо. А цукру скільки? 2. Две, да? Ага. Чуєш, а може тебе компотика ще? Ебать. Давай, компотика. For start, this is possibly some of the clearest footage of cluster munitions ever seen, as Ukrainian forces shell a Russian position outside of Bakhmut. This weapon has made a real change to the battlefield and leveled the game between Ukrainian and Russian artillery. The Russians are trying really hard to convince everyone that Kadyrov is still breathing, and their generals are not dead. But notice how Kadyrov's hands are shaking and his voice is trembling. Besides his smile, he's hardly speaking. Спасибо, что нашли время, чтобы увидеться, встретиться. Но я просто хотел бы до того, как начать про республику, но это тем, с чем мы занимался с начала и по сегодняшний день на территории СВО. И думаем, похвастаться дальше хотели, что сделать и гуманитарное направление, и боевое, но... And Kadyrov's verbosity looks very organic. Последние дни, недели, что только не писали. Про здоровье ваше. Что вы этим людям могли бы ответить? Охват силы. But there is always a but with Russians. Russian telegram channel VCHKOGPU writes, the meeting of Putin and Kadyrov lasted about 5 minutes. Pro-Kremlin journalists were asked to leave the room. The first video of the meeting was published by a Kremlin propagandist, Zarubin. It shows the time on Putin's watch, 12:48.
The full version of the video is less than 4 minutes. Then Kadyrov's conversation with Putin stops abruptly, maybe due to Kadyrov not looking well. Zarubin published the first video at 13:11, and it only showed Kadyrov from the back. The full version was published at 13:22 and shows Kadyrov smiling. However, the video's metadata shows that it was edited on a MacBook. About a month ago, Apple products started being banned in government offices, starting with the Kremlin. Therefore, this is either Kadyrov from a month or more ago, or propagandists once more broke their own rules. Reportedly, Kadyrov's plane is still in Moscow, and there is still enforced security in Moscow's Central Clinical Hospital, but it has moved to another building. Отряд там показывает хороший результат. Каждый день берут плен, каждый день уничтожают технику. Our ultimate goal is absolutely clear: the siege and storming of the Kremlin. We will do what Prigozhin failed to do, said Deputy Commander of the Freedom of Russia Legion, Caesar. Давно не было громких новостей от нас, но мы тихо, методично выполняли свою работу. Наши подразделения регулярно производят разведывательно-диверсионные действия на территории путинской РФ. Мы подтачиваем их силы, уничтожаем небольшие группы противника, заставляем их отвлекать с фронта для прикрытия границы своей части и этим вносим вклад в нашу общую победу. Часть наших подразделений сражается в Бахмуте, сражается под Торецком, где они вносят свой вклад в победу. Все прекрасно понимают, что когда зеленка распустилась, для рейдов самое благоприятное время. Но, тем не менее, мы будем проводить наши операции и осенью, и зимой мы будем постоянно беспокоить противника. Наша цель финальная, она абсолютно понятна. Это осада и штурм Кремля. Мы сделаем то, что не получилось сделать у Пригожина. Ukrainian 46th Airmobile Brigade, together with French-supplied VAB armored personal carriers on one of the most difficult directions of Ukrainian offensive, Novo-Prokopivka-Verbov axis in Zaporizhia Oblast. 60 VABs were delivered by France to Ukraine. A Russian woman says no water or gas in America. She is probably addressing Ukrainian refugees in the U.S., saying that Ukraine was and will be ours. Data from 2022 shows that about 70% of Russians have never been abroad. Only about 2% have gone abroad less than a year ago by then. Вы побежали в Америку. Там ни воды нету, нету ни газа, ничего нету. Так ты кем там работаешь? Подмывалкой, что ли, у американцев? Воды нету подмыться, воды нету задницу помыть. А ты вместо мойки там их облизываешь с головы до пяток. Ой, хорошо американцам. Да скоро вас всех оттуда повыпнут. Пинками погаными вас оттуда выпнут. И кому вы будете нужны? Кому вы нужны? Никому. И в России вам больше нехер делать. А Украина была нашей и будет, потому что у вас нет ни родины, ни флага, ни чести, ни совести. Паскуды продажные, ни достоинства, ничего. Russian Finance Minister Anton Siluanov commented on inflation in Russia. If you don't buy, prices are fine. We should hire this guy. He's genius. Знаете, прочитал, мне кажется, правильную мысль по инфляции. Там написано было, что если не покупать, то все нормальное. И все понятно, правда? But Russian propagandist Solovyev is furious about rising gas prices in Russia. He wants to make lists of people responsible and present them to the public. Public executions on town squares next? Maybe he should listen to the advice from his minister instead. А кто-нибудь может мне объяснить, какого хрена такая цена на бензин? Вот просто реально интересно. Вот действительно интересно. У нас такое количество умных людей, экономистов. У нас все знают, все понимают. Вот вчера выступает президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И задает вопросы, и находятся члены правительства, мудрые люди, бесспорно выдающиеся профессионалы. И я смотрю и так тихо задаю себе вопрос. А что происходит? Ну вот просто интересно. Что такого случилось, что такая стала цена на бензин?
Нет, при этом в нашей стране это вопросы, они всегда такие системные, на них нет простых ответов. Идет война. И ребятам надо заправляться. То сейчас Министерство обороны должно тратить гигантские бабки на то, чтобы заправить боевую технику. Бюджетную. У нас рекордные сборы в сельском хозяйстве, то есть сейчас. Аграрии должны потратить сумасшедшие деньги, потому что дизель стал вообще дороже, чем 90. У меня к вам вопрос, вот вы все занимаетесь бензином, вы против налога? Я просто хочу понять, вы идете против народа? А можно список всех пофамильно, кто за это отвечает? Вот всех, кто отвечает за такое ценообразование, за такую цену. Вот просто каждого поименно знать. И фотографии, чтобы народ знал, ты, сволочь, виновен в такой цене. Не абстрактный рынок, а вот ты. У вас что в башке у всех? Leadership in the Azov Brigade, a Ukrainian fighting unit almost completely wiped out in the early days of Russia's invasion, on Wednesday announced the reconstituted formation has returned to combat and taken prisoners in a series of successful attacks. A local defense unit originally raised from volunteers living in Ukraine's southeastern Donetsk region, the 12th National Guard Brigade, Azov, was surrounded and effectively destroyed during the Russian army's siege of Mariupol from February 28th to May 20th, 2022. Elements of the newly rebuilt Azov regiment captured 4 Russian servicemen during recent assaults, including a sub-commander in Russia's 228th Motorized Rifle Regiment. Video published by the Azov Public Affairs Unit on Wednesday said. 2 Azov regiment members contacted by Kyiv Post independently confirmed the report. Azov did not say where the operation took place, but both they and Russia's 228th Motorized Rifle Regiment have been fighting in Ukraine's eastern Luhansk region. A September 20th report from the Institute for the Study of War said the 228th Motorized Rifle Regiment was operating near Kremina, and headcam footage from the Azov Brigade places them in the same area at the time. A separate statement from the Azov Regiment said members of the Russian Storm Z unit, generally considered a poorly trained formation made up typically of individual soldiers the Russian High Command considers relatively expendable, also were hit by the Azov assault. One man said he holds the rank of private rifleman in Russian Army Military Unit 22316, 228th Regiment, and tells the questioner he has received good treatment from his captors. He said he was a civilian reservist working as a tractor driver and forced to return to military service in October 2022, and claims he did not want to fight in Ukraine and that he regrets having been sent to the front line. The Azov attack came suddenly and left Russian troops under attack, no alternative but surrender, he claims. We were just sitting in the trench when the shooting started. There was no way out, and then Ukrainian troops arrived, the soldier said. A man identifying himself as a sub-unit commander within 228th Motorized Rifle Regiment, whose name was withheld, said at the questioner's prompting, "I'm sending greetings to my mom and dad. I'm fine," and says Ukrainian troops treated him well and gave him proper medical treatment for wounds suffered in battle. A third POW told captors he had been serving in the Russian Navy as a senior sailor, and on November 1st chose to volunteer for service in the Army, signing a 6-month contract. He said unemployment was a motivator for Russian citizens to volunteer to serve in forces invading Ukraine. The Russian government pays him 150,000 to 180,000 rubles, $1,543 to $1,852 a month for wartime service in Ukraine, he said. Originally raised as a unit with volunteers drawn initially from Ukrainian football, soccer fans, and pro-Ukraine political groups in 2014, during Russia's first invasion of Ukraine, the Azov Brigade established itself as a unit with a reputation for fighting hard and die-hard commitment to Ukrainian independence from Moscow's rule. Azov and its message of Ukrainian national identity and total removal of Kremlin influence in Ukraine has made the formation a lightning rod for virulent Russian propaganda,
which routinely describes Azov and its members as wholly recruited from Nazis, fascists, and war criminals, all dedicated to murdering Russian civilians. Independent media in Ukraine and East Europe, among them Kiev Post, have rubbished Moscow claims that Azov is a pack of Nazis, mostly describing the formation as one of the armed forces of Ukraine's AFU, more motivated fighting units. The Kremlin narrative has nonetheless persisted in mainstream media in some Western countries and in China and the Middle East. According to Ukrainian officials and accounts of Azov regiment family members, around 2,000 Azov fighters remain in custody in Russian prisons in grim conditions, without access to sufficient nourishment or modern medical care. Russian authorities have claimed many of the Azov detainees are guilty of war crimes and subject to prosecution under Russian law. On September 27th, a court in Rostov-on-Don opened proceedings against 24 Azov POWs on charges of sedition and participation in a terrorist organization. The New Voice of Ukraine tweeted. Ukrainian and international observers have called it a kangaroo court in the tradition of Soviet purges. On July 29, 2022, explosions hit a Russian prison facility in the Donetsk town of Olenivka, killing at least 40 Azov POWs and injuring at least 130. Russian authorities at the time claimed Ukrainian artillery hit the facility to prevent Azov members from making public information about unspecified Ukrainian war crimes. Ukrainian authorities and Azov representatives said the blasts took place after Russian warders cleared barracks and concentrated selected Azov prisoners tightly in a single building, that the detonations went off inside the building, and that no artillery hit anywhere. A soldier present in the prison at the time of the attack in a recent Kiev Post interview corroborated the Ukrainian version of events. We will destroy 1 million, 2, 3, 5 million Ukrainians. We will destroy them, but we will win. Pavlo Gubarev, terrorist Russian army soldier, Ukrainian collaborator with Russia, separatist, political, and public figure of the so-called DPR, who participated in pro-Russian protests in Ukraine in 2014. He openly calls for genocide. Otherwise, says Gubarev, Russia will fall apart. У нас выбор-то невелик. Мы можем либо победить, либо проиграть. Мирное соглашение тактически может быть, но в том, что замерить эту ситуацию, когда, по сути, мы пришли в конфликт на уничтожение, то есть или мы их, или они нас. У меня в Википедию добавили цитату, где я говорю, что мы победим все равно, мы уничтожим 1, 2, 3, 5 миллионов украинцев уничтожим, но победим. И нет, это прям большой цитатой. И это не от моей кровожадности, это просто факт. Нам придется или победить, или проиграть. А проиграть — это деколонизация России, расчленение или грабеж. С удесятеренной скоростью. Обнищание населения, вымирание его коренного населения, его замещение различными этническими группами мигрантов. И освобождение планеты от русского народа. Так это называют. Задача стоит так. Police in the occupied part of the Kherson region have reportedly confiscated 38 blocks of explosive reactive armor from a farmer who was using them to cook food for his livestock. The farmer, 59-year-old Sergei Stasishin from the village of Chaplinka in the southern Kherson region, said he had found the ERA blocks, presumably of the Soviet-era contact variety, in his fields and decided to reuse them. A police inspection of local farmers discovered that Stasishin was using one of the ERA blocks as a frying pan and discovered another 37, still filled with plastic explosive fillers, in his closet. It's not known how the blocks ended up on his property. As the VCHK OGPU Telegram channel puts it, it is not known which tank the arsenal belonged to, but certainly not the Abramus, as Kadyrov calls them. They say it's best to start with the action. Swedish BMP CV 9040C, which is in service with the armed forces of Ukraine, strikes Russian positions. 8:16. Пора вставать, пидорасы. The Russian military shows what is left of their equipment after working on it with Ukrainian HIMARS. Earlier, the Shadow unit detected and corrected a strike on 2 Russian 2S9 Nona self-propelled guns near Makiivka, Donetsk region. The crew of these self-propelled guns died. Недавно две наших «Монки» стояло. Это недалеко от Донецка. И есть видео укропов. Мы посмотрели, как по ним прилетел «Хаймерс».
Не один, причем их 3. Прилетело 3 ракеты, я вставлю в это видео. И вот я как месте, где они, нонки наши. Вот, здесь экипаж погиб. В первой нонке, который здесь остался, точно экипаж погиб весь. Вот тут, сами там поплавился. Такие повреждения, как бы. Никого живых не осталось. И вторая нонка здесь стояла. Там на видео видно, как экипаж спрыгивал, там человек один спрыгивал, и прямо в это время второй хаммер приземлился. И тоже, вот, не понимаю, ну, еще непонятно, жив он, не жив, тоже не знаю. Но первый химмерс, они стояли, по направлению направили сюда, их срисовали, поэтому нельзя в таких местах открытых оставлять технику, не оставлять, вот, дырка Хаймерса, очень простой, хотел посмотреть, как он прошел. Она, видно, технику в сторону сдвинула, по воронке здесь видно, что жесть. А парням, конечно, вечная память. Это война, без этого никак. On September 28th, a drone of the Security Service of Ukraine disabled the Russian radar station Kasta in the Kursk region of the Russian Federation, said the interlocutor of Ukrainian Pravda in the SBU. According to Russian propaganda, such a radar station can be detected even by aircraft with stealth technology. But the SBU drone was missed for some reason. The peculiarity of this radar station was the ability to identify aerial targets at extremely low altitudes. And the key word here is was. Footage of the consequences of a nighttime attack by an unknown UAV on an electrical substation in the Russian Kursk region has appeared. As a result of the incident, 2 explosive devices were dropped, which led to the ignition of one of the transformers. Currently, a thick column of black smoke is rising above the scene of the adventure. Reportedly, this is a video of the night's attack on the substation. There was a blackout in nearby settlements after that. It is reported that important military objects were connected to that substation as well. Destruction of several Russian targets by the aerial reconnaissance crew of the flight club of the 92nd Separate Assault Brigade with the help of the reconnaissance UAV Sharka. The list of what was destroyed and damaged is 122mm MLRs BM-21 Grad, 220mm MLRS BM-27 Uragan, 152mm towed howitzer 2 A-36 Jatson B, and logistics center. This is Ukrainian military from the 72nd Separate Mechanized Brigade on the Ukrainian T-64 BV tank model 2022. And the best is for last. The Ukrainian unit, Birds of Magyar, destroyed a Russian convoy, 1 tank and 2 BMPs, that tried to storm Ukrainian positions. Отримавши наказ повернути раніше загублені позиції, рибаків привітали. І лось! Більш детальний звіт трошки по тому. Робочий танк, беха повна штурмовиків, ще одна беха. Тулять. А тут і перша піздюліна по хробакам прилетіла від артилеристів 55-ї окремої бригади. Хробаки тікають, беха загоряється, інші тулять. То недовго триватиме. Робочий танк
продовжує прорив, стріляє прямо з колес. За ним Беха. Що тут позаду? Позаду все чітко. Горить третя Беха. І повзе далі в сторону позиції. Танчик продовжує свій хід. І отримує першого дюнділя в дупу. Не сильно то його зупинило. Один з дружніх підрозділів пілотів FPV працював. Танк продовжує свій хід. Бадабум! Оце пендюль. Це аргумент в виконанні шершнів у вигляді FPV. Змінив плани рубачого танчику, що не зупиняє ходу Бехи штурмовиками. Вон з танку хробаки скачуть. Перло не зрозуміло, чи самокатом бав! Детонував. Боєкомплект. Чао. Какао. Повний хробаковоз їде. Па! Мінус. Жорсткий. Мінус. Мінус перший. І горить сьогодні багато. С7 прилітали влучно. І створювали гарне згарище. Але справді не можу показати цей епізод, і мушу бігнути. Ніч попереду, і вона буде стрімкою, як і завтрашній день. Мені ще треба передивитися всі залишки, що по збору вдалося зібрати. Точно знаю, що екватор ми перетнули. У тексті вкажу точну суму, але 22 мільйона з хвостом було декілька годин тому. Зараз у тексті побачите точну цифру станом на 21 годину 45 хвилин. А нам пора працювати. Очі та жало. Let's start with a pair of Ukrainian Su-25 attack aircraft, which are striking Russian positions using one of the types of air missiles S-25L, Kate-25ML, and Ka-29L. Первый шел, второй ушел, норма. Yesterday, there was information that Russian air defense shot down its own plane over temporarily occupied Tokmak. Today, a Russian former pilot connected with the Russian Air Force confirms this. He posted a sad post with a Russian Su-35 fighter. It is also reported that the pilot died. Now the information is confirmed from Ukrainian side, too. Ladies and gentlemen, we present the second army in the world. Early model of T-5455 sporting an impressively tall cope cage in Russian service. Ukrainian military from the 100th Territorial Defense Brigade destroyed the Russian BMD in eastern direction.
Ukrainian FPV kamikaze drones attack Russian T-90M and T-80 tanks in Kodum area, Donetsk region. The percentage of Russian youth who are proud of our country, its history and culture has doubled and now is 91%, compared to 46% in 2020, a young woman tells the Russian parliament. I wonder, what are they most proud of? Invading another country? Murders? Looting? Инфраструктура – это место сосредоточения проактивной, патриотически настроенной молодежи, и мы видим плоды нашей комплексной работы. Отмечу, что за 2 года доля молодежи, испытывающей гордость за нашу страну, за ее историю и культуру, увеличилась вдвое и сегодня составляет 91% против 46% в 2020 году. Russian propagandist Mardan denies that Russia wants to recreate the Soviet Union. That is not a grand enough goal. Russia wants to restore the Russian Empire. It is now recovering from living like drug addicts and is becoming wonderful and frightening. It's nice to live in delusion. The problem is only when reality bites in a form of Ukrainian drone over Moscow. Вот доминирование каких-то исторических мифов, заблуждений, шаблонов, оно не позволяет западным политикам, западным общественным деятелям, четко сформулировать, но направление они улавливают верно. То, что они называют воссоздание Советского Союза, когда они говорят, Путин хочет восстановить Советский Союз. То есть для нас это звучит дико, для любого там русского человека, для человека любого русской культуры, понимающего всю ретроспективу нашего национального сознания на глубину, на 1000 лет. Для нас воссоздание Советского Союза звучит, немножечко смешно. Какого Советского Союза? Окститесь. У нас помимо Советского Союза можно еще отмотать лет на 800 вглубь. И вам легче от этого не станет, вам станет еще хуже. Когда вдруг вы осознаете, что речь идет о воссоздании русского государства, речь идет о воссоздании Российской империи. Вот про что праздник 30 сентября. Мы 30 лет жили как конченые наркоманы с избитыми венами. Выздоравливаем. Не без ломок, конечно. Извините меня за такую рискованную метафору, но выздоравливаем. А врагам, от этого не по себе, потому что эта растерзанная, поставившая на себе крест Россия образца 1996 года превращается в нечто совершенно другое. Прекрасное и пугающее. We are all human beings. Everyone can make some mistakes. Murderer, terrorist, and war criminal. Putin honored the memory of Russian ex-convicts who were released from prison to kill Ukrainians and died on the front lines in Ukraine. Знаю также, что в ваших рядах вместе с вами практически в окопе сражались и еще 2 бойца, которые пришли добровольно в вооруженные силы из мест лишения свободы. Они погибли. Во-первых, хочу сказать, что да, мы все люди, каждый может совершать какие-то ошибки, они когда-то их совершали, но они отдали жизнь за Родину. И они искупили свою вину в полной мере. Это первое. Второе, конечно, мы сделаем все для того, чтобы оказать помощь их близким, без всякого сомнения. Но, может быть, вы не знаете, но сегодня как раз похороны одного из этих погибших ребят. Поэтому перед тем, как мы начнем беседу, я предлагаю почтить их память минутой молчания. Spectacular. The Swedish-British 2-track amphibious armored personnel carrier BVs-10 handed over by the Netherlands is in service with the armed forces of Ukraine, practicing overcoming a water obstacle.
Russian army in the south of Ukraine is desperate because despite all the reinforcements and thousands of soldiers that the Russians use as cannon fodder, they failed to stop the Ukrainian penetration into the gap that was created in the Surovikin line. So Ukrainians are pushing to Verbov and Novopokrovka. And here we can see Ukrainian troops smashing through the Russian Dragon Teeth defensive line near Verbov. A snippet from the process of liberating the South shared by soldiers of the 47th Mechanized Brigade. Magarpe. And this is awesome battlefield footage. Leopard 2A6 and M2. Bradley cover the infantry of the 47th Mechanized Brigade in the Melitopol direction. Ну, ще разок. Фосфор вроді би, да? Попали по наших. Ой, давайте я тебе. Уши заткніть! Ukrainian Leopard 2A4 with a large amount of Contact 1 ERA protection, maneuvering off-road. Nuclear saber-rattling from Russian propagandists. They think tactical nuclear weapons aren't enough, and strategic ones should be used. Russia has been very active with its nuclear rhetoric recently. Действительно много в экспертном сообществе, в телеграм-каналах сегодня последнее время предложения о том, что Россия должна превентивно применить тактическое ядерное оружие. Это гиблый путь, потому что тактическое ядерное оружие, радиус поражения там небольшой, но это сделает Россию легитимной целью для удара сразу по нашим ракетным шахтам, допустим. Со стороны Соединенных Штатов. У них есть небольшая проблема. У них, я сейчас договорю. У нас гиперзвук, который как только они так пасть откроют, туда прилетает. У них это уже прорабатываться начало еще больше до начала СВО, военную доктрину. Они ввели изменения. Я о чем говорю? Не о тактическом ядерном оружии надо говорить, а надо говорить о том, что надо ядерные испытания на Новой Земле правильно сегодня говорилось провести.
residents of the Kiev region illegally acquired and stored Russian anti-aircraft missile system and ammunition. At first, the police discovered and seized the TOR air defense system, and later police managed to establish the location of the ammunition. According to preliminary data, the weapon was left by Russian troops during hostilities in the territory of Chernihiv region. And let's see other defense news. British company creates an invisible shield. The shield relies solely on optics, not requiring an energy source to create magic. The device is based on the use of special lenses that scatter light. The invisibility screen is compact in size and weighs about 1 kilogram, which makes it quite portable. It is important that the device functions without being connected to additional power sources. A delegation of the Taliban arrived in Kazan for talks and negotiations with Russia. What a nice group of friends. Belarus, Syria, Iran, North Korea, Afghanistan, Taliban. Must watch. General Mark Milley, United States Chairman of the Joint Chiefs of Staff at his retirement ceremony. We don't take an oath to a tribe. We don't take an oath to a religion. We don't take an oath to a king or a queen or to a tyrant or a dictator. And we don't take an oath to a wannabe dictator. We don't take an oath to an individual. We take an oath to the Constitution, and we take an oath to the idea that is America, and we're willing to die to protect it. Every soldier, sailor, airman, Marine, Guardian, and Coast Guardsman, each of us commits our very life to protect and defend that document, regardless of personal price. This is what we're fighting for. Inch by inch, slow but steady, Ukraine is being liberated. Ukrainian armed forces broke through the Russian defense to Verbovoye, and the Russian channels on Telegram announced their retreat. The Russian occupiers are saying that they decided to take a step of goodwill due to problems with artillery, but it doesn't matter. The important thing is that Ukrainian forces are widening that breach in the Surovikin line in the south. And remember the allegedly huge Russian offensive at Kreminna, the story about 100,000 amazed soldiers ready to attack? Like everything else, it turns out to be another flop for Russians. Russian troops have recently reduced the tempo of their localized offensive operations on the Kupiansk-Svatove-Kreminna line, the Institute for the Study of War wrote on September 28th. According to the ISW, the fact that Russian and Ukrainian officials have reported fewer Russian ground attacks in the Kupiansk and Lyman directions means that the Ukrainian counteroffensive has distracted Russian forces from the Kupiansk-Svatove-Kreminna line and significantly weakened the Russian offensive effort along that line. One of the ISW's previous assessments said that Russian offensive operations on the Kupiansk-Svatove-Kreminna line were aimed at pinning Ukrainian troops on this line and away from more critical front areas. The General Staff of Ukraine's armed forces said on September 29th that on the previous day, Russia didn't conduct any assaults toward Kupiansk, Kharkiv Oblast, and around Bakhmut. Over the same period, Ukrainian forces repelled a Russian ground attack in the Lyman direction, according to the General Staff. Russia also failed to advance near Donetsk Oblast's Avdiivka, Marinka, Urozhain, and Novelsky, as well as near Chervon in Zaporizhia Oblast, the military added. Meanwhile, Ukraine's military continues counteroffensive operations toward the Russian-occupied southern cities of Melitopol and Berdyansk.
A group of Russian servicemen recorded this video before being sent by Putin into a meat assault in Klishivka, Bakhmut direction. The men, counting 10 members plus 5 in support, were told to occupy a residential area in Klishivka, where Ukrainian superiority was tenfold, in addition to firepower from Leopard tanks. They added that in Klishivka, Russians already lost 1,000 to 1,200 soldiers senselessly. This was necessary to enable positive reports on the news about Russian counterattacks in the area. Recorded on the 19th of September, the video was meant to be released to the public if something went wrong with the men. Their fate is not known. И ребят, тут явно, то есть тут уже в Клещеевске положили уже порядка 1000 человек, то есть даже может быть больше, то есть, да, 1200. То есть и там, ну, там делать нечего. Это просто, возможно, последний раз вы видите парней. Сегодня, когда мы приехали сюда на ноль, 19.09. 19.09 нам дали задачу разведку боем сначала, потом нам дают задачу взять лесополку и выдвинуться полностью в жилой массив в Клещеевке. Чтобы вы понимали, в Клещеевке со стороны озера работает 2 леопарда. Зона полностью простреливается лесополкой и накрывается кассетами. В церкви стоит до 100 человек. Нас выдвигается 10 человек на всю эту арту. 5 прикрытий. 5 прикрытий. И то, потому что мы их просто не берем, чтобы у нас был шанс выйти оттуда. Хотя бы кому-то. Численность превосходящая противника предварительно в 10 раз. Наиболее вооруженные. Магазинов нет, ничего нет. Пулеметы гнилые. Собираем все подряд. Какой полк, парень? 13.07. Никто лица не прячет. Если вдруг что-то с нами случится, своим родным хотим сказать, что мы стояли здесь до последнего за Россию, и чтобы у вас все было хорошо. Не жалея себя, пошли. Трусов нету, мы все равно пойдем, как бы свое дело сделаем, а остальное пускай на все. Никто не гасился, никто не загасится, никто оттуда не уйдет. Но это видео, нам обещали артподдержку, нам обещали эвакуацию, нам сказали, что будет все хорошо. Но если вдруг наша команда не вернется, если вдруг что-то с нами плохое произойдет, это видео сразу вылетает в интернет. Мы от лица всей нашей компании 10 человек и 5 запасных, то есть это 15 человек, просим общественность, чтобы подняли этот вопрос. Как подготавливаются наши мобилизованные, как контрактники подготавливаются. Здесь все ребята сидят уже на 2-м контракте. Есть ахматовцы, есть спецназовцы, есть ВГНР, которые не очканут и отработают свою задачу. Но ребят очень жалко, которые мобилизованы. A Russian drone crashed near Galati, 21 kilometers from the Ukrainian border into Romanian land at 2.5 kilometers from a town with a population of 270,000. NATO air police are currently on high alert and flying fighter jets at low altitude. A second drone was heard after that. Even if these drones are not intentionally sent by Russia against Romania, they may also have implications for observing Romania's response. At the same time, these drones are only arriving in Romania because of the Russian Federation, the one that initiated this illegal, immoral, illegitimate, and unprovoked invasion. Brela, 7.5 kilometers away from the alleged site of the drone explosion, is a city with a population of 155,000 inhabitants, making the Galati-Brela concentration the largest urban concentration after the Bucharest capital area. The Romanian authorities must respond firmly this time. And some military porn for the end. This is Raytheon's high-energy laser fitted to the Stryker short-range air defense system. Its 50 kilowatts laser can shoot down Class 1, 2, and 3 drones at ranges more than 5 kilometers. This means small, medium, and large drones flying at altitudes of up to 30,000 feet. It can perform a counter-rocket, artillery, and mortar role. The onboard battery has a 120 seconds of energy and is fully rechargeable. The cost per engagement is in effect zero, and there is no ammunition that needs to be stored or brought forward. The vehicle has its own sensors,
but can also be networked with other air defense assets for a fully layered system. High-energy lasers are still large and bulky, like the first mobile phones were. But technology is advancing so rapidly that they can be expected to become an integral part of vehicle active protection systems. Lasers were always seen as the stuff of science fiction, and while we don't yet have a phased plasma rifle in the 40-watt range, we should expect to see increasingly powerful vehicle-mounted weapons that neutralize the drone threat with ease and at low cost.